ではですね、始めるにあたりですね、今回の講演ですね、QIF の企画の、ワーキンググループ作っているですね、リーダーも務めております CAPVIDIA の、ダニエル・キャンベルにご挨拶いただきます。Okay, thank you, Nakamura-san. Thank you, everyone, for joining us today. I'm happy to be here to present to you a little bit about some success stories that can be found in industry using QIF. I would like to start by presenting a little bit about CAPVIDIA, explaining a little bit about who CAPVIDIA is. So we are a company focused on model-based definition technology, on how to use 3D annotations for machine consumption in order to enable Industry 4.0 workflows. Some of the pillars of Industry 4.0 are shown here in this circle. And the common thing that all of these aspects, all of these pillars of Industry 4.0 share is that they require a digital data definition in order to enable them. And this is why model-based definition is important for the success of Industry 4.0. And this is the mission of CAPVIDIA, is to provide the technology to enable this. はい、MDB、CAPVIDIA 社の紹介ということで、この過去何年か前からインダストリー 4.0 といういわゆるデジタルものづくりですね、これを実現するための、中核になるのが MBD というものになります。日本ではですね、実客等で 3DA モデルによる DTPD とか呼ばれてますけど、欧米ではこの MBDB というのがキーワードになっています。これがですね、デジタルですね、いろんな新しいタームがものづくりの話でありますが、その中核となるのがこの MBDB になります。はい。A little bit about the main users that we see using model-based definition and QIF and the CAPVIDIA technology. Here is a selection of some of the customers that we work with on model-based definition workflows. And I think the important things to recognize here is, one, that it is mostly the large companies that are implementing model-based definition workflows because it is an advanced technology. And typically it is the design owner who will be the one wanting to implement model-based definition workflows. And the second thing is that it's not limited to only one industry. As you can see, there are representation from many different industries, from aerospace and defense to electronics to consumer goods to medical technology to automotive, etc., etc. はい。この画面がですね、QIF 企画を使ってですね、CAPVIDIA のツール採用していただいているユーザーの一例になります。で、特定の産業というほどでもなくですね、電気電子部品から、医療機器、防衛軍事、航空機産業、自動車等、さまざまな分野の、大手企業で使われております。And finally, a little bit about the technology that we have. So our products are divided into two major categories. The first is our MBDVidia technology, and that's mostly what I will be talking about today. The other technology that we have that I will not focus so much on today is our CAPVIDIA technology. To explain our CAPVIDIA technology, the idea is that two CAD models are loaded simultaneously and they're compared. And we will be able to tell you what the differences are between the CAD models in terms of their shape and also in terms of the 3D annotations. This is used for two primary reasons. The first is for validation of derivative models. For example, validating a CATIA model and the derivative step model. And then the other use is revision comparison. For example, an NX model revision 1 to an NX model revision 2, so that one can understand what engineering changes were made to that model. はい、CAPVIDIA 社のですね、ソリューションとして、パッケージ展開しているのが2種類あります。一つがですね、MDVidia という系列で、こちらは今日詳しく説明します。で、もう一つの方がですね、CAPVIDIA という、JAMA とかですね、CAX の同一性検証と言われているツールでですね、利用目的が2つあって、一つが、CAD のですね、ネイティブ CAD 内のそのレビジョン管理のチェックと、もう一つが、下流工程に持ってくる時のモデルの、欠落、誤差がないかという検証するツールになります。はい。Okay,
So now I would like to get into a little bit of an explanation of the QIF standard. So this will be some background explaining the QIF standard, which is an ISO standard for CAD data and for quality-related data. So, in general, what is the QIF standard? First of all, it's a standard data format that allows for a structured data representation of CAD data, of 3D annotations, and of lots of quality-related information. A second aspect of QIF is that it's built using XML. It's built using modern XML technology, which means that it's very easy to use. Next, an important aspect of QIF mentioned here is that QIF is built on top of model-based definition technology. The idea is to provide the link between quality data and design data. That's an important attribute of QIF. And finally, very importantly, QIF is an ISO standard, which means that it is very good for data interoperability between different software systems. はい、QIF 規格の紹介で、中間ファイルの一種なんですが、まずは、データ構造として、CAD の3次元 CAD データがしっかり持ててて、それにですね、セマンティックに、PMI、交差等の情報が持てるよと。でその技術としてはですね、インターネットの普及されている XML という、書式で、書いてあるので分かりやすいですと。で、設計情報からですね、品質保証に関連する情報、データをですね、リンクしていけるという構造になっています。で、最後の、パートがですね、ISO として、これ2020年になんですが、発行されております。世界標準として使える規格のフォーマットになっております。QIF is divided into a few what are called application areas. And what this means is that these are different areas of the data model of QIF that address different areas of quality. So first, again, we have the QIF MBD application area of QIF. This is where there's the data model for specifying the CAD data and the PMI, the 3D annotations, in a semantic machine-readable format. The next area is the QIF plans area. And this is where you can specify your bill of characteristics, which is the list of all of the quality attributes that need to be qualified. And you can add IDs to each of these and start to build your quality plan. For example, which measurement device you will use to measure certain items on the bill of characteristics. Next is the QIF resources area. This is where you can specify the measurement resources that you have available to carry out your measurement. QIF rules is a mechanism to allow companies to specify best practices or standard practices for measurement that should be used in certain conditions. DEMIS is mentioned here. So DEMIS is not part of QIF, but it is governed by the same organization that creates QIF, and DEMIS has been harmonized and updated to be linked to QIF. Here, finally, we have QIF results, which is a very important area, and this is intended to carry the results from quality inspection data so that the results data, the as-built data representing your model, can be linked to the actual design model. And finally, we have QIF statistics, where one can specify statistical methods for carrying out statistical process control, and one can specify the results of this statistical process control. はい、QIF の、XML のそのデータ構造ライブラリの一覧で1から7があるんですけど、一番のところがですね、CAD の、3次元 CAD の情報に PMI を持ったところを、管理しているのが MBD、ネイティブ CAD から変換したところですね。ここは他の、中間ファイルと似たような形になります。で、2番目からがですね、この QIF の特徴として、計測品質保証に、必要なですね、2番目の丸2がですね、
計画ですね、で、特性表っていうのを作ってきます。どんな検査が必要かということですね。で、3番目のところが、リソースがですね、どんな測定器を使うか。で、測定器にはその精度情報、キャリブレーション情報とかありますので、そういったのにリンクできると。で、4番目がルールということで、その形状は何点測定するのかといったものは社内テンプレートなどが定義できます。で、5番目がですね、CMM を犯す場合に使う DMIS というもので、これはちょっと QIF とは別規格なんですが、そこと、ユニーク ID でリンクできます。で、6番目がですね、その CAD モデルで測った結果をですね、実測値を埋め込むことができます。外部参照もできます。で、7番目が、統計項目、どんなところで、SPC で管理するかっていうのを、定義しておくことができますし、実際の結果の統計データもここに入ることができます。で、これを製造とか設計の方にフィードバックしましょうっていうので、一連のデジタルものづくりの品質保証がこの QIF で成り立つっていう構造になっております。So I will explain a very typical workflow that is intended with QIF. We will start with the design of the product. So what we are talking about here is the CAD model. That's our product definition, and in an ideal world, the 3D annotations specifying the GD&T and quality criteria are specified in the form of 3D annotations as MBD. So we start off there with our design. From there, we can begin to determine what are the inspection requirements for that part. This is where we build what we call the bill of characteristics, which again, the bill of characteristics is the list of all of the items that need to be measured on our part. So we begin to build this bill of characteristics. We could do this task called ballooning, where we add the IDs to each of the bill of characteristics. From there, we could start to generate our inspection plan. This means that we identify the measurement resources that we want to use for each of the quality criteria. We can define things like the inspection frequency, how often we would need to measure each of these characteristics, even the generation of CMM programs and things like that. The next step would be to execute the inspection. So here, maybe we're carrying out a CMM inspection. Maybe there are manual inspections to be done, or we're using some other form of metrology. We gather all of these inspection results, and we want to save these results in a digital way so that they're associated back to the design model. So we save that data in QIF, and all of this data can be reported back to the beginning of the design cycle in the form of QIF statistics, maintaining that link from the product design through the inspection process all the way through results and back to the beginning. はい、先ほどのページで説明しましたですね、QIF の企画の実際の、ワークフロー、作業手順で、使われるものですね。左の上が、製品設計で設計部門が設計したものに対して、ものづくりの工程に降りてきたときに、必要な情報を、特性表で、PMI に追加していくって工程ですね。でそれから、3つ目の工程で、測定に関するさらに細かな定義を追加していくと。で、4番目が実際の、検査工程ですね。で、CMM 使うときにはですね、DMIS でファイル使う場合もありますし、ダイレクトのですね、ヨーロッパの企画なんですが、自動車工業界で作っている I++DME という形で、インターネットプロトコルで測定器を動かす、もしくはハンドツール使って測定したという形になります。でその結果が埋め込まれて、統計管理されたものを、初期の設計とか製造に戻しましょうというのがこのワークフローです。So let me tell you a little bit about the history of QIF. QIF comes from the Digital Metrology Standards Consortium. This is the organization that takes care of the QIF standard, and this organization has a very long history of standards activity in the metrology area. It started in 1983, so this was 40 years ago, working on the DMIS standard. Most of the DMIS work was what was the focus of the DMSC up until about 2011, when work began on implementation of the Quality Information Framework, the QIF standard. It was first released in 2013, about 10 years ago, and it has continued to evolve since then, building up more advanced technology in the MBD area,
acquiring ISO certification and just gaining broader acceptance. And so what are the, let me go back and, would you like to go? ですね、QIF 使っているのはですね、アメリカの DMSC という団体で作られています。長い歴史があってですね、初期の頃はこの DMIS という CMM を犯すための企画を作っておりました。でここ最近ですね、10年ほど前から、この QIF という企画を作っております。で、そうですね、2020年からはその今の現行の QIF3.0 というのでごめんなさい、ISO 規格として発行されています。And so what do we have in the future for QIF? Well, right now we are working on QIF version 4. This is expected to be released in 2024. Some of the major focuses of this are improvements in the area of support for 3D annotations, specifically for helping with interoperability between the different software platforms that exchange data on QIF. So this is actively under development with a large group of industry users. Additionally, we have the model-based characteristics standard, which is being released, which is currently in the process of being released and is expected in 2024. And the model-based characteristics standard focuses on some of the usage best practices for how to carry out ballooning using QIF and how to carry out quality planning in a standard way. はい、QIF3.0 ですね、各社ソフトウェアが、サポートされているこの3年ぐらい経つんですが、いろいろ、課題点も見つかっております。その辺も含めてですね、今開発中なのが QIF4.0 というもので、来年暗視として正式にリリースする予定です。改良点いろいろありますけど、かなり企画さんのとか含めてとかですね、品質保証に関するデジタルデータの取り扱いがさらに改良されます。で特徴的なところですね、製造工程とですね 3D モデルの上にですね、交差とかじゃなくてその製造とか品質保証に関連する、情報をどういうふうに定義表示するかっていうところが新しく MBC1.0 というのがこれが今定義発行されるところになります。QIF4.0 ではこれも含めて、サポートするような形の計画になっています。